Assalamu alaikum. Mr. Prime Minister, Minister for Human Rights, dear members of Parliament, dear members of the Independent Commission for Human Rights, dear guests, dear members of the press. دولة السيد رئيس الوزراء، معالي السيد وزير حقوق الإنسان، السادة من مفوضية حقوق الإنسان، السادة النواب، الضيوف الكرام. I must say I was very much inspired by the speech of the Prime Minister just now. لقد ألهمني حديث السيد معالي السيد رئيس الوزراء. I think the speech reflected exactly what is also on the agenda of the United Nations. باعتقادي أن كلمة معالي السيد رئيس الوزراء تعكس تماما الأجندة الموجودة على طاولة الأمم المتحدة. This is the clear commitment to the basic human rights. This is the political rights in the first instance. هذا هو الالتزام الحقيقي والصحيح بحقوق الإنسان. But we should not stop here. And equally important is the second pillar of human rights. Both the Minister and the Prime Minister mentioned it. This is the economic, the social and the cultural rights of every citizen in Iraq. ولكن علينا ألا نتوقف هنا. يجب أن ننتقل إلى المفصل الثاني من حقوق الإنسان، وهي الحقوق الثقافية والاقتصادية. Yes, the right to live, the right of expression, the right of freedom of expression of the press in particular, the freedom of torture. These are important topics and cannot be neglected. نعم، حرية العيش الكريم، حرية الحياة، حرية التعبير، كلها حريات لا يمكن التغاضي عنها. But on the other side, it is also important to grant the right of education, the right to clean water, the fight against poverty. This is part of the human rights agenda, both of the government and of the United Nations. وعلى مستوى آخر فلا بد من حماية وصون الحقوق الأخرى، حرية التعليم وحرية الحصول على الماء وحرية محاربة الفقر، حرية العيش الكريم، كلها حريات تصونها وتلتزم بها الأمم المتحدة أيضا. And here I see a big perspective for Iraq, because Iraq is a rich country. وهنا أرى مستقبلا مشرقا للعراق، لأن العراق دولة غنية. Iraq is rich in natural resources, and Iraq is able to grant everybody a good education at universities or at vocational training centers, to grant everybody clean water, food and shelter, in particular for the weak ones. فالعراق دولة غنية وبقدرها أن تمنح كل إنسان على أرضها التعليم الجيد والغذاء والماء وكل شيء. Iraq is also rich in human resources, in particular of the young population of this country. وهذه البلاد غنية بمواردها البشرية خصوصا الشباب. And now let's look at the motto of this year's celebration. My voice has value. لصوت قيمته. وعندما أنظر إلى شعار هذه الاحتفالية اليوم لصوت قيمته. And this is true for every citizen of Iraq, for men and women, for boys and girls, for young and old, and very important, for rich and for poor. وهذا ينطبق على الجميع في العراق، كبارا وصغارا، شبابا وفتياتا ورجالا ونساء، وعلى الجميع. This is true for all ethnic components, for all religious groups. This is true for the disabled of this country. And this is true for the many minorities, be them Christians, Sabaean, Shabak, and Yazidis and others. وهذا ينطبق على جميع مكونات العراق بكل خلفياته الدينية والعرقية والطائفية وكل الأقليات، مسيحيين وأزيديين وصابئة وكلهم. لصوت قيمته, this also means to see these celebrations in the framework of the upcoming elections next year. وشعار لصوت قيمته يعني أيضا أن نرى هذا وفق إطار الانتخابات القادمة. And here I want to address in particular the youth of the country.
وهنا على وجه الخصوص أنا أريد أن أركز على شباب هذه البلاد. The voter registry was opened yesterday, and it is very important that those who are now above the age of 18 go to the voter registries, and they make sure that they can vote next year in the provincial council elections in April. فتح بالأمس القريب سجل الناخبين، وأدعو كل من بلغوا سن 18 إلى التوجه إلى مراكز التسجيل حتى يضمنوا أن يساهموا بصوتهم في الانتخابات، انتخابات المحافظات، مجالس المحافظات المقبلة العام القادم. Now, I meet many young people, and the question of young people is always, how can we go abroad? التقيت كثيرا بالكثير من الشباب في هذه البلاد، وكان دائما يسألوني هذا السؤال: كيف يتسنى لنا الخروج من البلد؟ And I do encourage the young population of this country to stay in Iraq, to work together with the government and non-government organizations for the building up, but they must have a participation. They must have participation in the political, in the economic life of Iraq. وكنت أشجعهم وأقول لهم يجب أن تبقوا في البلاد وتعملوا مع الحكومة ومع المنظمات، وفي سبيل بقائهم هنا وتشجيعهم على ذلك لابد من إشراكهم في العملية السياسية وفي عملية التنمية والاقتصاد. And this is why the elections is so important. This is why I encourage you, the young population of Iraq, in particular the female part of the young population, the young women, to go to the voter registry if you are above the age of 18, to register and to participate in the political life, because I would love to see more young people being engaged in politics. ولهذا فأنا أشجعكم وأشجع على وجه الخصوص الفتيات ممن بلغنا منكن سن 18 فلتتوجهن إلى مراكز التسجيل لتضمننا الإدلاء بصوتكن في الانتخابات القادمة، وهذا شيء مهم جدا، المشاركة في العملية السياسية والعملية الاقتصادية في البلاد. Now I reveal you a secret. دعوني أقول لكم سرا. I always carry with me two documents. أحمل معي دائما وثيقتين. Wherever I am, here or outside or in my office. أينما ذهبت في مكتبي أو هنا أو في أي مكان آخر أحمل معي هاتين الوثيقتين. The first one is the Constitution of the State of Iraq. الوثيقة الأولى هي دستور العراق. This is the basis of the citizens living together. وهي الأساس للعيش معا، للعيش جميع المواطنين معا. Human rights is an important part of this constitution, and the existence of a ministry for human rights within the government is exemplary. إن حقوقهم هو جزء أساسي من دستور هذه البلاد، ووجود وزارة لحقوق الإنسان في هذه البلاد يعكس تلك الأهمية، وهو شيء نحتذي به جميعا. The second document I always carry with me is the Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights of 1949. والوثيقة الثانية التي أحملها معي هي المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948. And I was very glad to see in the folder I was given that there is a passport for human rights containing the Universal Declaration of Human Rights. وسعدت جدا بأنني وجدت من ضمن الأوراق التي قدمت لنا اليوم جواز سفر يحتوي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. Prime Minister, I'm very glad to be here today and to celebrate this occasion together with you. مع دولة السيد رئيس الوزراء، معالي السيد وزير حقوق الإنسان، يسعدني جدا أن أكون جزءا وحاضرا لاحتفاليتكم اليوم. I'm particularly thankful, Mr. Prime Minister, that you are here. وأنا على وجه الخصوص سعيد جدا وأشيد بحضور السيد رئيس دولة السيد رئيس الوزراء لهذه الاحتفالية. This is a signal, this is a symbol that the Prime Minister of the State of Iraq celebrates together with us this occasion today. This is a signal and a symbol of the importance of human rights. وهذه إشارة هامة جدا يرسلها هذا الحضور الكريم
لدولة السيد رئيس الوزراء للجميع بالأهمية التي يوليها دولة السيد رئيس الوزراء لحقوق الإنسان في العراق. And I would like to thank in particular also the Minister of Human Rights, Mr. al-Sudani, Engineer al-Sudani, you and your colleagues for the excellent cooperation you have with us, with UNAMI, with myself, but also with our colleagues of the Office of the High Commissioner for Human Rights in Geneva. وأود أن أشكر أيضا على وجه الخصوص معالي السيد وزير حقوق الإنسان السيد السوداني للتعاون الكبير الذي أبداه معنا ومع اليونامي ومعي شخصيا ومع لجنة حقوق الإنسان في جنيفا. We are working together on the human rights report. نحن نعمل سويا في قضايا حقوق الإنسان. This is nothing which is against the government. This is for the promotion of human rights. وما نقوم به ليس مضاد لتوجهات الحكومة بل لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. This is for the promotion of human rights and for the people of Iraq. ما نقوم به هو لتعزيز حقوق الإنسان في العراق وللعراقيين. Iraq looks back to a difficult history of many decades of sanctions, of brutal dictatorship. لقد كان العراق عرضة طيلة عقود من الزمن للاضطهاد وللقمع. And these problems of Iraq today cannot be solved overnight. ولا يمكن حل مشاكل العراق بين ليلة وضحاها. That's why I'm particularly grateful to you that we have such an excellent cooperation because we all share the same aim. ولذا فأنا شاكر جدا لمعالي السيد وزير حقوق الإنسان لأننا فعلا نحتاج للعمل سويا. Now we all know that there can be no democracy without the respect of human rights, with its limitations also. ونحن جميعا ندري وندرك أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية من دون حقوق الإنسان ولكن لحدودها أيضا. And we are more than happy to assist the government, but also the non-governmental organization and the people of Iraq to advance on the way to bring human rights to the people of Iraq. ونحن سعداء جدا ويشرفنا كثيرا العمل مع الحكومة العراقية ومع منظمات العمل المدني لتعزيز والمضي قدما بأجندة حقوق الإنسان في البلاد. There are 365 days in every year, and I would like to wish and I would like to encourage you, let us celebrate Human Rights Day every day of the year. في السنة 365 يوما فدعونا ودعوني أدعوكم إلى الاحتفال كل يوم والعمل كل يوم في موضوع حقوق الإنسان. Thank you very much for listening to me. Be sure that United Nations accompanies you in all sympathy on the way to promoting human rights in Iraq. شكرا ودعوني أؤكد لكم أن الأمم المتحدة تقف معكم صفا واحدا وإلى جانبكم كل يوم في المضي قدما بتعزيز حقوق الإنسان. وشكرا جزيلا، أنا سعيد جدا لأنني إمكانية بحكي معكم هنا بمناسبة هذا الاحتفال المهم. شكرا.